Thandatu matukuni 19 mwai wa 11 mwaka wa ngili ile na miongo ile na ile siungamite saa 1:30 kamondele masaba abeleka ya umiloni wasu wa masaa mailu makumanyithia kila cha kitika muthenyani wa umundi muno ile mbetani itu ya ukamba kwisela Vilingi wa Mauvoo no tukafikia na kunena ni ya kwisela ile itatu kenda imwitano namba otumani makuve na ndeni wa mitandao itu ya mikumu kanilie no kanenga woni wa kuyulwa Mauvoo rangwitho ndi unengelelia kwisela mitandao ni itu na namba otumani makuve na inde tuambe kuona amwe kati wadatu manengete uito kiwiyoni cha umundi alatukumbanesye ne bamwe na enendi kuendeka maliani na itambia kuvinduwa kwa katiba. President Ruto kukanya alame utumia mbesa siya mwene ndi na hii. Serikali ya makuweni kwa dhana kumandia aimiso wa konzeo. Na umundi tuena livoti mwanya yulu wa ukono wawo wa corona kuya kitui. Vilingi Wa Mauvoo ni na udhoja ni umanyidie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na kesharo nyindinda aliola Mauvoo kwanzia ya meko na tuambia ni kana director wa ikundi ya kutetea haki cia mwenendi ya Haki Afrika Hussein Khalid ni wamweta kana itambia ya amwima ayumbe kwenda kuthacha mutatala mbungeni wa kualiola katiba na kuitikilia president kwikala utongweni mbewa kilungu cha miaka 10 uyailete ayase kana akenya mailete uliana na muvango usu Khalid ni wasia kana katiba ka Kenya nikailete nengwa ndaya ni uneni ula wa kwa twamba ni muteti wa ngaliko ya uleindi mutu ya Uganda Robert Chagulanyi kana Bobi Wine ayelesia kana ndi ya Uganda kavindani kala ya vikiena kwa aliola katiba enende ni maumiye muno na kuasia mali yovala wenda akenya kuliana na muvango usu Angelina Mose ni wakutuvingo ya Vilingi Wa Mauvoo na ilivote. Solidarity forever, solidarity forever. Mainena kavindani kala Haki Afrika ye muthokete mwana harakati ovamo na mutongo wa ngwatano ya National Unity Platform Robert Chagulanyi na ula wisikie ta Bobi Wine nimenda enendi vanthi ya Kenya mavikie kuleana na itambe yu ya kuongela kwa miaka ya musumbi kwithwa utongo ini kwa kila makueta kana yaile tena enendi nimalete kunengwa akiyo ya kidemokrasia ya kunyuva ndongo ya wendiwo ethiwa ila utongo ini uthukumi wayo wina amendesia. We cannot allow a perpetual presidency because we know the effects of that. We have seen it in Uganda, we are seeing it in Rwanda, and Kenya cannot go that direction. So we are urging Kenyans to resist any such attempts. Any individual in power for more than 10 years and he feels they need to continue still being in power, it means that that individual is incompetent and that they cannot deliver their mandates. Because 10 years is more than enough time you need to express your development plans for you to... So do not be woodwinked. It is you and only you, the people of Kenya alone, that can retain your constitution, that can protect your constitution. Of course, we continue to tell you that defend your constitution before your constitution is too weak to defend you. Director mnene wa kundi ye ya Haki Afrika Hussein Khalid no kuweta kana mwanyane walete eke wandongo ila ingisi na meama kusumbi kande ino ya Kenya vala wathingilila kana katiba nekailete kunengwa ndaiya na musumbi kutongo se kwa kilungu cha term ile siesioka. And there is a reason why you have term limits so that you can allow others also to get an opportunity to lead this country. It's introducing fresh blood. It's introducing new ideas. So we are saying as Haki Africa, learning from the experience of Uganda, that we shall resist any attempts to change the constitution to remove the presidential two-term limits. Kavindani ka Bobi Wine waweta kana kavindani kala ndi ya Uganda ya vindu ye katiba ni kwethuwe na wasio munene ndi isu vala enendi mavikie kwasia mali yona angikutiwa ni thayu vala wathingililia enendi mavanthi ya Kenya mavikie kuleana na muvango usu na kuukitia katiba kandi ino. Right now, to our brothers and sisters in Kenya,
I don't want to speak to it. I want to point at it. I don't want to use so many words. I want to point at Uganda. We experienced it in 2005 when General Museveni moved through his proxies a scheme to change the constitution and remove term limits. And when it was time for him to be held back by the age limit when he clocked 75, he once again, through proxies, moved a scheme to change the constitution once again. Of course, he did that with a lot of impunity, with a lot of violence, but he did it. What does it show you, Kenyans? That is how it starts. It might start like one errant MP making irresponsible statements. And yes, some leaders might actually come out to deny it. General Museveni, while he was being interviewed here in Kenya, he said, certainly not, I would not rule beyond 75. When it was talked about that he was intending to change the constitution and remove term limits, he dismissed it as idle talk. But ultimately, you know, we lost lives, we lost lots of resources, all in a bid to change the constitution and maintain himself in power. Uo kakavindani kala ikundi ye ya Kiafrika ye muthokete mwanaharakati u kunenanisia maundu meko ni vala maweta kana vena vata elembete ya Afrika ya umiloni wa sua kuungamana uwe na kutetea akisia mwene nthi vala Bobi Wine wakathi ya nthi ya Kenya kwa kuungamana yake kavindani kala ona vingitwe. We are thankful that we are not isolated by our fellow members of the East African community, our brothers and sisters. It is not the first time. Kenyans have always stood with us. I am alive today, able to speak to you, because you Kenyans started protests that spread to the world over, and those are the protests that pressured General Museveni's military regime to release me from the dungeons where I had been detained. Mutongoi u atianie na imwe cia ndongo ingwatanio ni isu ya National Unity Platform vala waelesekana manai na kikalo kimwanya cha maundu ma akisia mwene nthi kaunti ni Elovi kwa mano ila makuwetakana nthi ya Uganda nditikila yetwa iwa nthi isu. Viva! Viva! Viva human rights! Viva! 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 Ngilivote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. President William Ruto ni wasekana mbesa cia serikali ila ivathia wa maendeleo ni selo tumika undu uvailite kavindani ka Ruto ni wakanya alame ukwatikana maitumia mbesa cia mwene nthi nai ayathana ni makosa wa matambia mai makimeo. President anena kavinda kala watongwese muvingo wa lelo wa kuma mutwapa kuthi Kilifi nake Joseph Kitheka ni watumbanisia ili voti kwa withiana. Inena kavindani kala watongwese atongo yangi ma serikali kuvingwa mulati wa lelo munene wa kuma mutopa kwisela Kadzengo kaunti ya Kilifi. Ruto ni wakani mundu wondolo kwisa ukwatikana itumia na ikoti wa mwene nthi kana ukomaniwa na mio ila ya elite. Ruto ni wawitakana ilo viesi wondi ile vaniwe kutukuma mwene nthi nonginya ikathukuma nikenda kutwaisya nthi ii nambe. I want to say very sincerely that we will partner with you, we will continue to work with you. And as a leader in this country, I will make sure that every cent of the resources that have been made available are used properly, and nobody is going to abuse the resources that have been put in our hands so that we can develop infrastructure to build opportunities for the people of Kenya. Lelo unolova ni kusovu kilomita manana mamiongo 5 na inya ukwaranie Malindi, Lungalunga, Tanga na Mbangamoyo witho ukwarania nthi ya Kenya na nthi mutui ya Tanzania nikenda kuikithia ni watethesia maundu makiviasala undu mwana kuweta mawia kwa amuika. And I want to take this opportunity on behalf of the government of Kenya to very sincerely thank our partners, the European Union and the Africa Development Bank, for standing with us as the people of Kenya and as East Africans, for providing for us the grant resources and the loan resources that will enable us build this very important highway that will connect Kenya and all our towns along the coast with our brothers and sisters in Tanzania on our journey to building a market under the East African community that goes ahead into the Africa Continental Free Trade Area so that we can improve trade in our region,
and improve trade in our continent. Wengi President Ombulagana mekudhoma ipati ya serikali ya kaunti ya Kilifi likenda kusovya soko wa matuku wava ya Mutopa ula uidha uikuwa ngalama ya shilingi milioni 400 likenda kwa ile maundu masoko kisioni kiu. Zile biashara ndogo ndogo tayari zimerudi hapa Mombasa, mambo ya clearing yamerudi hapa Mombasa, mambo yale mengine yamerudi hapa Mombasa, na Mombasa inaanza kukaa vile ilikuwa zamani, ilikuwa imekaa kama nchi mahame. Lakini vile vile hiyo peke yake haitoshi, kwa sababu wakati tulipanga mambo ya SGR pia tulikuwa tumepanga ya kwamba tutajenga special economic zone hapa Dongokundu. President ingine wasioka unyokani muvyo kwa kundi mapya sala siandausi ya kulevya aimatavika na kindi kifite ni vinda na ungu utongwe wake kiitwa uva Kenya. Nchi ya Kenya haiwezi kuwa ni nchi ambayo madawa inaangaisha watoto wetu. We must close all the loopholes and all the routes, na tuhakikisha kwamba wale wanahujumu taifa letu la Kenya kwa kuuza madawa, hata wawe ni wa kiwango gani, tukabiliane na wao, wahame nchi yetu, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo inafaa wa Kenya wote. Ruto yateneta gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Nasir, Gideon Mungaro hulani gavana wa Kilifi, Minister Malelu Kipchumba Murkomen, wa maundu Mamwivai Aisha Jumwa kati wa maminister angi. Tuna imani ya kwamba tuko na rais mmoja katika nchi yetu ya Kenya, na si mwingine ni Daktari William Samoei Ruto. Na hii Kilifi hakuna gavana mwingine, gavana ni Gideon Maitha Mungaro. Mheshimiwa Rais, barabara kutoka hapa Mtwapa mpaka pale Malindi inatengenezwa ikiwa na dual carriage ya 7 kilometers kutoka hapa mpaka pale Kilifi. Katika barabara hii a new program inaendezwa inaitwa non-motorized transport. Itahakikisha wananchi ambao wanatembea hapa watakuwa na lane yao yenye watatembea. The EU commits to quality and sustainability, including environmental and social mitigation measures, training programs for unemployed youth, and improvements for non-motorized transport. Kwa hivyo zoezi hili ni zoezi muhimu la kuinua uchumi wa sehemu hizi. Hata uchumi wa madini, uchumi samawati, pamoja na mambo ya baharini ambayo iko kwa wizara yangu, haiwezi kufaulu bila barabara hii. Mheshimiwa Rais, tunataka kukaribisha hapa Kilifi sana sana. Najua ulituambia mara nyingi tunapiga kona, lakini sasa tuko na wewe, hatuko kwa kona tena. Groundbreaking for this project. Joseph Kithika, ngilivote Vilingi Wa Mauvoo, Vamutongoi TV. There we have it. And ni muvea Jose Kwange wa Yesu naende tuyuma keswani yutuke kaloko sia ukamba vala serikali ya kaunti ya Makueni niende kwikia mawala nyo medhia numa kumandea soko ngedha ya aimi kivathukanyo ma kaunti une kuyana na minister wa utandithia na maunduma utalii kaunti ni ya Makueni Peter Mumo Nyamai wala ainena itino wa kutongwe sese kunengane mbeu kwa aimi ma ward ya Ngumo amba na MC ya wa ward Muthiani Mwangangi wawetakana serikali tayende na kwikia wiwano na makambo ni kivathukanyo nikana kumau ya aimi usio uo kwa mathoa masio. Kennedy Mulinge na ingi wa kwa withiana aitongo siasa ya kunengana mbeu ya muvyana ndengu kwa aimi ward ni ya Ngumo Kibwezi ni kaunti ya Makueni tambiela jumani tunakesio kikitha kikimwa kelake kwa tambua nini na chenda maliuma mbua nini nikana kuketha minister uo tandithia kaunti ya Makueni Peter Mumo na mainua wetakele lokene cha kaunti ya Makueni ne kuvindwa ni maya isiota kwa tambua nini ituike ni maya via sala nikana kusia aimi kukwata wasiola medhita maikwata kwa kosangedhanu ndwa kusila kwa mbua. Tuina mipango ya kuhakikisha kana tuina capacity ya kuproduce ngedha yani ya iwango ila siendeka nikenda to attract masoko tasu ta masoko ma companies ya kusovya okay nundu ni metha ama yenda kiwango fulani
ko utwe na mikakati ya kweka proper mapping nikenda wesa kwithia aimi maitu ni masobwa katika ikundi itona kwithia itona ku produce quantities ila siendeka na quality ila yendeka nikenda topiki kwithia twabindwa wimi witu kuma wa wimi wako ya to wimi wa biasala na itu kwenda no madhuthia through training na extension services nikenda mose wimi wa muvya na ndengu ta wimi musio. Minister unola endamanite na MCA wa wodi ya Ngumo Muthiani Mwangangi sesoni ye aiweta ni kwisila wigono la county ya Makueni yende kwikia na makambuni kivathukanyo va Kenya vala umi uwa viasala ukutoneka kwa maliuma mba ndengu nthoko na nzuala mekeka muno isio ni minister na mai aiweta kithicha ivulanya kila kiende kuminukila sokono wa makindu takio tethesia kwa vanene na kulia waziri wa trade no WINAKE nikenda mandhano maitu twabanda kita Makueni County nitwabanda muvya mwingi muno nikenda mathimburu alisi mathiko ya kiroche nikenda mamandhano aimi maitu para matono kwata mathoa ma mbeu yitu ya muvya nikenda withitwa ima muvya na twina ima wa kwikala mana ndu ma kukwituma yazo ya kuya muvya mamina kuketha ngetha yo nitwosa mbeu nitwosa ngetha esu na twamemandhia masoko masio twamelingi nesa nikenda wisaidhi abaingwa wasio mwemi ni wakwata return on investment katika soko musio ku Kibwezi West twina kithi cha ndengu kibama kindu ni to make sure ni functional na kina soko na thoa musio kwa aimi maitu na saidine ya muvya twendo tumia ibuso yini kenda tu invite company iso basia okay nundu ni sitha yenda muvya sioke si analyze muvya witu na tuisia potential na ende tuitumia maofisa maitu tuyeka mapping nzio ya aimi maitu nikenda malistiwe katika suppliers ya company. MCA wa wodi ya Ngumo na vala ene nthimbe wa 5,000 matethekana mbeu isi ya muvya na ndengu aimakulia aimi ama ikatumie mbeu ima ondoni yangi ku aimenda kuivanda haima ikithisia mathoa masio mosio wo mamina kuketha numu maka mandhi wa market ya muvya weza ithi ya muvya wathi na makwata mbeza ameke mbeza muvukoni kukila kulia aimi maito mbeu inuti ya uta mbeu inuti ya kuua mbeu nuni ya kuima na ni na kulia andu makwa mangumo mbeu ile kutiala nundu andu onthe mai na kwata mbeu ile kutiala oloto na kwata masize methi ni mamunenga ni mamola mbeu nikenda maika mbeu mazi ni ambuye ngeje ukite kana ni ebinda yengi mbeu wa misingili umana miongo tatu cia akaunti ya Makueni ni sisi ikwatwa kutethekana mbeu ikuma serikali ni uwa Makueni isizo ile namba ise chumwa kina ikwatwa kuthela chumwa twathi wodi ni cionthe miongo tatu cia akaunti Ken Mulinge Mutongo TV kuma Ngumo kaunti ya Makueni ni muvya Ken na tuima kaunti namba 17 tuke kaunti namba 16 serikali ya kaunti ya Masaku kwisila muvyani wa mawithuru loko yingwatanio na muvya wa mititu KFS yela inene ya Masaku na muvya wa My Green Institution ni matwa iseso ovandi wa mitiki pathokanyo mbe wa mana eli yelani esu inene ya Masaku kuyanana na minister muvyani wa kiwu ngithya wa mionda na mawithuru loko kaunti ni ya Masaku Mutanu Rafael ni kana nimekuendea na okwatiania na ngwatanio ingisi pathokanyo kutwa isia uvandi wa miti ni kana kuokitana na munyao na waluku wanzeve ula wendea na ukusiwa Daniel Mwangala ni wakusia iseso isu na atumbanisia Elvot yelani inene ilaiva musini gwa Masaku va minister muvyani wa kiwu ngide wa miunda na maundu mama waluku manzeve Mwandu Rafael Mutanu ni wailesekana serikali ya kaunti ya Masaku ungwa utongoi wake Mwandu wa Vinyandeti yimustari ni wambe kukitana waliku wanzeve kwa kwikithekana ni maendeana na uvanda miti na kuthuthia ene nthi matumenzi asiaki umunthi vandu vautema miti kitumbo nienda kwa sia kana umunthi ni muthenya munene muno ula twethi watutona kukava na nditungia muvya serikali wa kaunti ya Masaku ula uongozetwe na excellency honorable wa Vinyandeti na no tuthuthitie kaingi tujika maundu twethi wetutona kwikia kuvanda mitembe na umunthi twi partner na institution na the Green Initiative Kenya Forest Services Machakos Prison na twethi ya munene wo Dr. Ogola
na nitwetikilana kana nituthi tukabande miti nikana mawithu lukoma masaku mese kwitha matona kuvinduka uvinduku wa nzeve nwende na utukuna muno nicho kitumi kwina ubyubusu na tuyona na tuithuthi andu masaku kana pandu ba kubanda miti ile ni uthi kwitha ye yangu peke yake tubandio na miti ya matunda taiyembe masungwa anzambalau na ile ingio netu tona kubanda na mawithi lukoma ito makavindu kana wisi thia 17 uneniu ni wakwota mbau ni mwene kivila na mwambilile wa ikundi yimwe ite ya kisilikali ya My Green Institution Chembatha Alliance Captain Green ulana kiwalesekana ngwatanio inoho yimwamba na silikali sia kaunti mivea ingi ondumwe na muvea wala wa mititu nisiende na ukwatia na mwana kuvanda mitembe wa ngili 50 thi ivindani kuende na ukusi wa mbua ya ndoa isisuila walesekana methi tumaende na utoa isio ni sikivothokanio ndakulia ene nthi na atongu ime kivothokanio kuende na ukwata mbau ngwatanio ino niendo tabia mwene nthi kana nikulie mwene nthi kwa ndaia o bau kwa kumusi osa initiative yo banda miti nundu miti ni kusasia mbua na miti niyo bado yo silence even though kuita wa carbon o yuni ya kututhenia muno nundu carbon yetha kwa atmosphere ya combine gas ingi tusita chlorofluorocarbons na methane na nitrous oxide si form a cloud tumita vayulu yani ikwata ukethia muti ya wasua wakwate wabuyulu na kuyende yana kwenda kindu kita wa ubyubu withia wumala wiwanza kwa kwikubyu muno na ubyubu usu wetetwa ni nzevesu tumita carbon na yu carbon yo sawa ni miti etha tuina miti maanisha carbon izidi ku increase kana kwitha imbingi baya yani so tukwatia ni inesa tukakwata ni ushirika umwe wethi atwa inesa ona county sila ingi matu emulate wethi atamakueni miti niende yana kubandwa bandu bala beitwa kitui miti na wethi niende yana kubandwa nikana weze kwithia ithi ta kamba kana mba ya mukamba nitwetha twithi ulu katika andu alame utalika ta mabandite miti na alame uzingati ya maundu ma climate change nindini wa isuzui ya uvanda mitimbe wa maana ile haratwa yova yelani nene ya masaku bala na muma ofisa angi alame vikite isesoni makathi ya muno itambi maelesa kana ene ndini mailite kusangelekanio no na kuendea na utumia kiwu cha mbuela yende na ukusiwa nesa nikienda kukithekana ile mbeta ya ukamba na muno kaunti ya Masaku ni yakautuika ntheko nundu wanza na kukosa chao ya undumwe na ubyubula wende na ukusiwa kwa masita nitawa Doreen Mwau ni wakili na nina muvea munene kwa prison department ya prison the Kenya Forest na silikali ya Masaku nundu wako tunenga mwana wa kubanda miti na kuthuthia kila mundu kubanda miti ne kana to preserve climate chito uthuthio wako kwa andu ala meba Masaku ni tubande miti mwabanda miti tu yitha thina wa kiwu mwabanda miti tu yitha thina wa drought kwa uni muthuthia kila mundu banda miti kuma ubu muse kwaku nduketele witwe kana withe silikali yuke kwaku kana bande miti yuktu inambua ni the right season ya kubanda miti ku walikuwa nzeve wende na ukusiwa valambua yithito ndiwa yinini ene ndino maende na uthuthu mabande miti kwa wingi nikienda kwikithekana waliku wa nzeve ni waeka ukusiwa Daniel Mwonkela Utongwe TV kuma yelani nene ya Masaku Livoti siyo vandi wa miti yendo mandeni wa vyumu o mukuveni ngusiyokethia na mauvombe angi na livoti langu idha ngusiyokethia na yoni livoti ye mwana kuma kwa kaunti namba 15 Kitui yulu wa ukono wa corona kundu kadhiva sana wakavikia na kuende na kutuma mautumani maku yulu wa mauvala nende na kuonengelele kuisela ili itatuke ndai mwitano namba utumani mukuve ambea na Ndeto TV na ndeni wa mitandao itu Facebook ni Mutongwe TV Stock FM official na ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV na Twitter ni @Mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na indi kadisome mautumani eli na nambothi ndeni wa thiumo ndeni wa Facebook kana ndeni wa YouTube kana ambia na YouTube be mundu witwa Kilime Boys Band kikoma umwene yasia koti itumike vizuri haya koti itumike vizuri ni wako koti wa mwene ndi wale utumika neza Ruto ni maumia ukani muvi kwa alama utumia koti wa mwene ndi nai Antu wambua na kiasia imoko yomwanga likosia 016 ni va accountini ya Masaku na hidi ngaliko ya Facebook utumani umu wa Francis Vundi yasia Ruto kau usu kwenda kuanzi isi ande utonya anduma utanda wasi omila ndeso utonya namo
Okay, na indi usini woni wake na president ya sekana alawo onde me ubo senda wasi ya kumila ni makosa wa matambia mai makimia ndukali basa mauvombe yange ni mokete itina wako semba matukane. Saingine we kalandi ukekulia indi andu makengani achao ngembesa ni kundiri yu nyaga switinye na kuya nanga kuduma ni nanga vingi zangu ata nduma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni kata mauneka na chao ubungu we maisha makube tuweza idhi ya njamaa umwo kwenda ijita timukuna ka umuthuku muno nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu niwe kanga na amaku kila watu mwa kwambia saile na nusu sia wiyo wona hwaye kuzu ndukambelo nywa kiwu nundu utuko ndambia wewe buje jamba unguru wanya makuzu na wanywa kiwu mayutha ukiahebu nita wakasena ni muthuko mi wa account uya kwa education iko ntukuma nasiana sia muthembo tite the yase kuinenge bursaries okana kagenda ndiko cheki oyu o mituki kasio besuka ende school ka report na sia na ile ingi na thimediana kiameva nienda umabetanga nie na beba wa muguka pio twilo ele kilungu cha kase kamundu ke batana maisha ma metolio na ubungu keduke mauta mangombe yes usuwekie na ukiwanzoki Winambesa yuhiti what you want Nova Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Mukamba aisye ngundi yambe neyo kao indi nisya wetina ne kabila niambia wengi Mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo Mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya Mukamba ni Afrika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi Wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani Ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiguwanda na ngwatanio Divina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nende uradi ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyani ya ntuso wase mabati kwa na wendu waku valoto na kui ya kilungu cha 500 yulua yana cha mbesa siaku ntuso wase langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku myitu wako wangu cha yulu takuwe kiti ndoto kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindo tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno
Raino mabati tukitengela leluni wanamanga oyito na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi no witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao wito wa Facebook ulani Raino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ili kenda idhandatu ili nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ili kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Nina udhocha ingi niende na kumanyithiana tutatamba songa na mbeni soma utumanyi umwe kwisela ili tetu kenda imwe itano uyambia na tetu TV be mundu kwasi ati ni asia andu mathuthwe muno kuvanda miti ona kwa ni asia kana kabina kakwimbua ikire kana ni wavanda miti na miti ni avata muno kukitana na wali kuanzeve na munyao. Tusonga na mbei na tuithi kwa kaunti yake tuivala uwawa ikwa ya corona ni umwe wa ula uno wa ye utalo munene wa enende kwa ivinda inini na kuete ukono munene kwi makili ma enende na ainge maivonoka kiku kumana na uwo ende mavikiana kutiwa na wasi munene wa kwasi ya mali yo maimanda uiti mwandiki wetu wa Mauvoo Onesimus Chalo no komanye na amwe ma enende kuma kaunti yake tui ala mana kwa tueni uwo uimuisio mevo mataketali ala mana thukuma masibitali ni kosisi ya awuma corona kaunti ni esu ya kitui na vala mavikiana kumwelesea safari yo ya unyamo wa corona na ngalama sia uiti na nende ni walivoti mwanya na ila umivatisi te ukono wa corona. Onesimus Huwawe kuwa ya corona walika vande ya Kenya enende ingine mambesi seso ya kwesi ya neno kwa kwate mwamulo wa maudhia wa uiti ulona nenga nitonoka na kusia kunyeka kuwa ya corona makili maenende mana kwa tuenu wa corona na angi kwa tueni dhayu mevo matakitali na muno alama na nengete kiandacha kusia awuma kuwa ya corona Uwa kuwa ya corona anuna nyaika kwa kiwango cha yulo munona kulika muvaka isione sianduani. Kaunti ya Kitini mwa uwa corona unalikila muvaka maskulu na ina kukwata NMB aingi. Ndini walivoti mwanyela ni mivatisi tato kuna wa corona ningomaniana amwema NMB alama na ili tulunu wa corona kumava kaunti ya Kitui mayele se onyama ulama na kwati kumana no vamona misiyo. Kwa muthenyana atumia bakube ngili 3 ndawela tia kuwawa. Pandu ba matukwazi na atumiye mbeza mbewa ngili miongo nyanya. Musesia NMB amana kwatu anu mavinda kibathukanyo na kwilito kwa ivinda iyasanu wa ende mana kwata uiti na kuvikiana kuvoa. Kina mwangoto ni umona ina wa corona kuma kiomo ile mwingi odhilone wa sua na olona VTS atemana itina kukwatwa ni valona komia sibitali kwa ivinda ya saa kometa kitandane cha ala site ya monoka na ICU sibitali ni monene wa mwingi ayelesia kana unaikuo wikuo na woni wa unyama olona kwatie wena musi wake aimanda woiti wene kwewa mwewa kwa uivyuva na kwethe anditonyo ya liu na kwethe ona ukoma ndikoma ni kala ni bebete obeba sasi onze na vanga kukoma tokuwa na nengwele uwe kwethea anandiko iwa musamuali unandugika na koma nilienzi katika kibila nundu na adio komoni no naanze kudio kangona tangu kwangu kila ngwe kalanzi na yuko ne kalanzi ukwethea na gonditonya kuthi ezu ni onda lili ila naambia kuona mbe uwu watonyelela va kaunti na Kitui masibitali mengi mene ina ndaona sindu si mwanya sia kusia kunyeka kwa uwu NMB makwato no uwu melika ngala manene ya kumanda ndawa sia kwisia neno uwu kuma mevikoni yo balala matana ino kwatu wa matonyethia kuungamia ngala sia uiti menya mava nene amini odabu ya corona na amanyie evinda ya kwa ya adela andia ya nena kuelewa ni kaniata ndia manya kila kiende neka kwewo mwe wende outwi na kukoa na kwewa siendo inge ndao siele waisiao endo songe wakwa ila no ni andu mambe au kuonda teka ngwana mundu auka aiwekwa masuka na watu aikuwa ninere wene binda gomo monono ndo na lazimikie kwa suka ne bweka eneke kuona andu asume ukwa na wewe yozino we awamana nagenda kitali no kwenda nikale ainzisia nende yata enyana atumia bakube ngili 3 ndawela tia kuwawa
pandu ba matuku acio natumiye mbeza mbee wa ngili miongo nyanya ndawa yeyoka. Muvia wa witi wa nthi ya Kenya no anengania miamulo ikwiyene nthi kwisiania na kunyeka kwa uo miamulo ni pamwe na kulea kuthengeania kwa wingi wa NMB wikia tutambala twa munuka kana mask kuthamba moko na kukwata nzanzo kwisiania no uo indi ona uyovo NMB angine mana ithia no uo na kulea kumenya balama na umisie. Joseph Monove ni umwe wikala eweka indi nona kwatwa no uo na semba sibitali ni wa mwingi balone ndiye kukwatikana no uo wa corona otondo kwelesia muno na kulia ni twigite ni na corona na kwa na kanyomba ulu yu naiwe na telema muno na weta kwithia ni na kunika na banga yu kaba chindu ichi akwa nite ni itie no na lea kuigitia tie na otherwise na ni kwa nitie ndia gia no na ngugwa indi Dr. Mumo ni wa juditie muno digethe na wajua ziona bala ni mutse ni wa juditie muno ambene ka gwethe agwia corona ni kubo na wetha gwethe nayo ni abo. Uo wa corona wende na kwikinya muno ba kaunti na kitu hospitali wa Kaui ula we kabati kitu cho thilone wa sua ni wasa kwe kwetha we hospitali wa kuthinikia awo alama kwatikana no wo wa corona kana isolation center nendambo kia muvaka hospitali ni wona kukomana na nasi kuma hospitali ni uo wa Kaui na ola ni nasi wambe kuthinikia muo wambe we kwa ya corona ba kaunti na kitu Dokas Chembe ni balo kweta wene undu we laisi kuthinikia awo ma corona ona kwetha ene na kianda cha kuthinikia awo ma corona aende na kuthinikia awo anake akwatwa no otondo kwelesia. Nina experience zio ya kwithia nenye Kitui County na adilie na patient wambe Kitui County yonde kwithia a confirmed positive nitwa mosie na twa mutwa bagathi na enyewe na ine vinda yo kwanza at first kila mundu ni wakia usu na ona kwa mwene na tuika wako kiwa ni kila mundu for the 14 days ya quarantine wethi andu mayulikana na kwa nesa but ila na athimiwe na ethiwa ni negative wethi ano ni interact na andu angi nesa na pia on after that ni twende na kudeal na more na in the process ona itu mwene tukawa nye mwene ni na kwatiwe ni covid na i quarantine na nabwa vai kibalua chumu usiola wivo andu mako maingi mai musisola na ina ke musino umwe ula na close na ke ula twekala nyumba no mutumie weka na nina mweletie na wethi yani tukui protect undu silikali ya eletie mo wa corona after hospitali no wa kawichambe matakitali manamba kwamba kwisiania no na kuitandalili ya uo ulamu ula wa hospitali ni usu wavikanayo Dokas na kwithia akwatwa no aende na kuthinikia awo ma corona no aweta kwithia na sio cia awo mawo wa corona cia kwatwa ni tha siende na kwambata ni kwa munenje vinda yetu ya kwisila kana no avo kuma kula kwiwa by then to confirm it many staffs where they are to resume to share stories kila mundu experience yake. COVID is real na COVID is with us. Kwa kila mundu takwata chanjo tuweke bidii sio koni siende asanzwe nikana tukakwata hard immunity ta county na ta country no twithie tutona na kuimanage na voka variant ingi ukethia atu safe na kese Gitonga ni afisa wa witi hospitali ni wajelesia ondola manatheneke awo ma corona meikanya icho wo kwa awo ala angi hospitali ni uo na ethwa umane watu ani thayu anena kianda cha kumuma si mututia usu ate metalatala ya movia wa witi no kana ndakati akwati andu mamusi wake otondo kwelesia kazi hasa pale kwa center kulikuwa sisi watu wa public health ni kuzuia infection ya COVID, sababu kulikuwa wagonjwa wakija, kuna vile tulikuwa tunazuia wasiambukize madaktari na wagonjwa wenyewe. Kuna wale walikuwa wanapona kama wengine hawajapona wasiweze kuambukizana. Hapa sisi tulikuja tukao wakakamavu kidogo, tukiona raia wako na uoga. Sisi hapa tulikuwa tumekuwa ngumu kidogo, sababu tulikuwa tunaogopa COVID wakati wa kwanza sana. But wakati tulipata mgonjwa wa kwanza na wa pili, tukapata ile nguvu na imani ya kwamba COVID ukijizuia haitakupata. Matakitali masipitali ni makaunti ya Kitui manatatie kutethesia awo ama corona maivonoka kikuo na kwithia masipitali mengi makaunti ya Kitui matanae na ndawa na sindu si mwanya cia kwisiania no wo wa corona. Hii ni ripoti mwanya ila yombanywa na kwetu kwaku ninye Onesmus Chalo.
ni muvya muno Onesimus chalo kondo wange wa Yesu akuana na matakitale measa kana corona yoko ndo muvya wa wima wa mwi vandi itu ya Kenya wakila muthenyane manenga na isi kosia andu alama kwa atweni wa corona ku ndukese kuona kana corona ni athele ni sia ingi masi ya corona ni athelile ma kola kwa atia mitatala ila inenga ni muvya wa wima wa mwi kwesiania na we muisio na hindi tumekitu ina twesemba ko Masako bala bishop wa kanisa wa Katoliki diocese ya Masako Norman Wambua Kingo wakulia asei alimo mama skulu na alama ndeni kipatukani okotele se kwe amanyiwa matonya ekwatwa hivinda yukite na kumavetana na metuo ndoku ila yekumbelete amwika ingi ainene ya kanisa ni wa Katoliki wa metavoni kabinda kala watu ongwesia misa ya Kivaimala Kingo ni wasekana amwika aingi malikite siko ni ndoku ona kuvikia kweyunya thayu ni kwithiwa maina umisio thayu ni ona kwithiwa mayetwe misingini milumu mboni mutesia ni wavika metavoni na yeva ningawa yake Vikite kanisa ni wa Katoliki wa metavoni na kunenga sakramenti ya Kivaimala kwa manyiwa makanisa wa Katoliki. Bishop Norman Wambua ni wathingirila kana maundu maingi nthini wa Kenya matungire tena ni kukosa umisio na vewa nende makethe wana umisio kwa vindani kala mesela maundu maito na kumeswa na misio mingi kana maundu mathuku ala matonya umakwata. Mambo machafu, ufisadi, ibada ya sanamu, kucheza mazingo mkwe, sidhani kama hiyo iko, uadui, ugomvi, kijicho, hasira, ubinafsi, utengamano, mafarakano, wivu, na kile nilikuwa nataka kusema ni ulevi. Bani ongela kana wana mwenende makethe wana umiso maundu amwela mathuite nthini wa Kenya no kwivetanga kana kuoleka wivo ulusani ulo kwatata wende na unyamase maundu maingi ma nthini wa Kenya na ne umwe wa maundu ala methe mavithitwo na matonya kuminwa ni ene nthi. Tukiamini hiyo mambo mengine yataingia laini. Do you know that? Umeelewana? Ikiwa wanaamini hayo kuna haja ya kuiba. Kama wote tumeshika hiyo imani wa Kristo wa mitaboni ya kwamba maisha yetu hapa ni ya kupita, yale mambo yanayotusumbua kama ufisadi hayakuwepo. Vahingi no wetakana kulea kwithwa na umiso ni kukweteta mathina maingi misini na kutuma ingi mavikiani ukoroni mathina tamakwiyumia thayu na ula tata thina munene wende na kumbila amuika. Wale wana shida mbalimbali wajaliwe hicho kipaji cha uvumilivu, kipaji cha kujua ya kwamba baada ya ubatizo na kupewa kipaji cha Roho Mtakatifu Mungu hakuachi peke yako. Just be patient na familia. Pengine mambo yatatendeka kulingana na vile ulikuwa unadhania, lakini tuwe wavumilivu. Hicho ni kipaji cha Roho Mtakatifu. Kama vile Kristo alivyoteswa, vile alivyokufa, na sidhani kama mtakufa, bado mna maisha marefu. Tumeelewana vijana wangu? Ni kuwa wavumilivu. We be patient with life. Yuni wamenda siyo umwana alimu mandini na lama wa skulu kutethesia amanyiwa kwithiwa na ulungalu na iko maveta na maundu mathuku ala matonya kwananga mathayu moka na kuvikia na kwithiwa na mesilia maingi. Na walichukua maisha yao na they committed suicide. Na hilo ndio jambo tunazungumzia nyinyi vijana, ya kwamba hata tukiwa namna gani tunajua ya kwamba Mungu wetu yuko na sisi na tunahitajika kuendelea kuwa na matumaini ya kwamba zile shida tunazo zitapita. Hakuna haja ya kupoteza matumaini. Hakuna haja ya kupoteza matumaini. Mungu wetu ni Mungu anayekupenda. Anajua ya kwamba saa zingine tunapitia kwa hali. Ingi utumi wanda wasi ya kumila ni wawe tatondu mwonzetie maundu ma kisomo nthini wa isio mbingi. Na wata mwika na munola mema skulu na makaendia na uvundi wa vata wa kwa na uthuku wa maundu ala maende na kwika. Kenda kumatethesya kwithwa na uni wa museo na kwithwa na ndotania na maundu ala mekwika na makumatethya. Kupoteza matumaini, uanze
kuanza kutumia madawa ya kulevya ndio tumepotea. Tunaelewana vijana wote. Vitu vingine vinachukua muda na vitachukua muda, na tukiwa wavumilivu, hiyo ni njia moja ya kutoa ushahidi wa imani yetu ya kwamba tunajua Mungu wetu ni Mungu aliye hai. Anza leo, sisi mtafunga shule, mtarudi nyumbani, mtakuwa nyumbani miezi miwili. Unaenda hapo unaanza kunywa pombe, wengine wanaanza kuvuta tumbaku ya mapeo ambayo imeongezwa bangi na kadhalika na mambo mengine. Novala wa makulengi amanyi walame maskulu na metelete mitiani kwethe wangela nyonzo ya uniwo na kiki kama tetesa kuthesekana kwete cheni ndini wa maundu ma uniwo walame kwate tindini wa isio kivathukanyo. Mwana jua wa wanafunzi nasema asante, hatutaki kuwachelewesha. You have done well. You have done well. Rudi shuleni and be exemplary. Sawa. Kama ni mitaboni, you be exemplary students. Kama ni huko Mwengi Mengu High School, be exemplary. Kama ni Vilingi, you be outstanding in your character and hard work. Mutongo TV kuma metavoni va kaundini ya Masako nyeneta waboni Motesya ni muvea mono Motesya. Muvea wa maendeleo wa Caritas na walawi ungu wa kanisa wa Catholic Diocese ya Kitui ni wanenga na mauvundesio kwa matakitali maindo kuma kaunti kivathukanyo vande ya Kenya Tanzemwe ya kumongelela umanyi yulu wa indo na muno mauwala maikwata ainena kana inenia nyumbani ya mbumbanio ya Mwingi Resource Center Abros Musimi na ulani ofisa wa muvea wa Caritas ni wawetakana mauvundesio ni meoteresya vanene matakitali kuokitana na mauma indo yela maumela lina mosangi nuvikievo akusia na tutumia elivote. Onenea nyumbani ya mbumbano ya Mwingi Resource Center Ambrose Musimi na ulani ofisa wa Mauvoo uwa Caritas ni wawetakana mauvundisio makaterese vanane matakitali kukitana na maua maindo yela maumela. Kumuonesa katika community na katika maseswala medhita manengeto kani yandela medhita maithukuma. Na katika iseso notu na madaktari kuma mivea tofauti ila ambapo ni ya kiserikali, ingine ya kiene na ingine ya alama sobasa indawa ala kwa kizungu tuita pharmaceuticals. Ino ni tetesa muno kwa ilia uitimoseo wa indosito na kumake sure kana madaktari metu ni medha maile la tuita quality kumake sure kana uituo niwethila uitonya kwetekilika na ubikia kwa kila kuendekana. Musimi ni waelesekana kuisila mauvundisio ni mwenenzi ya kakwata uitimoseo kwa indosi yake nikenda kwa ila mekalile ya indo ya madaktari na mavine ya kuvindiswa vanu kana mavine kukwata utuikolo elite vanu zinu eseseno ni moma kuendea kwikaila tuita extension services kana kuvikia mwenezi kwa ground na kwa kitumikino omunoethia no manyimuseo na utuikolo ilo elite omuno na mwenezi na wakwata uitulo wa elite windoseo ni kwethana navuta ni indo sinaoneka hata sinapata muno lakini ini sikuona kata sinapata na sania kukwata uitulo wa elite. Ingini waongelekana Mauvoo uwa Caritas na ula withito wikwatamba kusuviwa kwa mang'oi ni withito mustali ni wambe kwikithi nyamuini sia suviwa kwa kila wawetakana ni maminite kwikithi thinzio sia mang'oi vande ya Kenya ni sia vingo kuisilamia ndula wawetakana utethetio vanena kuongeleka kwa mang'oi yulua ila tuita DHT kana Donga Street na mang'oi maitu miaka yanavukuma 2017 to 2019 there nimethie maithinswa na within miaka 3 mang'oi ala mai Kenya ma reduce kuma 1.8 to 1.1 kwa manza ni toise mang'oi ngilima na moza kwa miaka 3 na kulingana na report leo na Carol 2019 estimate ya kana mang'oi ni matona kuthela within 3 years na kwa kitumikino nitwa nene CS ulo na ipo tutumia tuiko tena na ene mang'oi muno ala me musali nwambe kutetea mang'oi mo na nitwa kwatie kwitha tunaila tuita cabinet memo
ele ongamisie mangoi kwitha meka thinzwe ni wakulia nenzela maitha se mangoi masovea iweta kana ingoi ni nyamui vata musini kwa kwitha itetha se mawia kivathukanyo ala maita utethio kwi mwene watauni wakulia serikali ndikanengane lingilia wa uthinzi wa mangoi ni kenda nyamu iisiende na kutethesia Kenya na muno iveti kwisomana kwitha new government that bekarre kwitha na licensing ingi ya mangoi kwenda kuthinzwa nondo in case atwekanie kwa mbesa ingi imanse scenario ila iveti na mama na alama tumia mangoi meselie ivindesu ni matono face ivindesu nondo paina kio kingi pyo cha asuma ya sakana ni mangoi mo matono ni mende na kungewa ni makwate issues ya security ni makwate mathina mombe ni kwitha matakoma nesa na ukwise thila ona kila mena atumia kana tengoi ni ate oni kwitha matho mangoi maimane enda kwambata muno kondo uthinzi kwa kitumichu no tukule serikali ile na likilo ile tuisemba ambapo ina mwenezi kana mwene ngoi zinu angoya na mwene ngoi no taulo tukita asula ndo itu asato na asula government naona mwene ngoi ni taasula ndo yathukuma kenda tethingo yake ndo asa report ya kaloro 2019 ya ingoi mwana ya shilingi 370 na moza kwa maana kana ingoi isu ina value itona kwete shilingi 10,000 kwa mwei kumava musini wa Mwingi kaunti ya Kitui ngo report ya Vilingi Wa Mauvoo Nelina Musangi Sovia ingoi nayo ikusovie ni muvea lina tusonge nambe na twambo siokedia maondo ne meokonia uteti munini wa President Rigathi Gachagua kwa ivinda yingi ni wakulia ndongo isiondele mbetani ya Mount Kenya wanailasi ngalekoni ya Azimio ilikengwatanio ya Kenya kwanza na kuthukuma na serikali ya President William Ruto nikaenda kutethesia maendeleo kuvika kisioni kiu ainene ya chathini kimwe cha kumina masomo maotakitale kaunti ya Nyeri. Gachagua ni wasekana ndongo imwesi ya kiimani ineki wala semithiwa kwithiwa Azimio usakwanini muvetu wetakana mo mayena dhina namo. Joseph Kitheka na ilivoti. Munini wa President Rigathi Gachagua na ukuli atongo imakumele mbetani ya kiimani na alama na ingaliko ya Azimio One Kenya Alliance kukwata na serikali nikenda kuthukuma enendi kwa vamwe. Na niseme ya kwamba I said yesterday we are going to unite the mountain behind President William Ruto. Tutaunganisha mlima nyuma ya rais wetu because he means well for us. And niseme, the people who voted for William Ruto in this region were 87%. 13% wakapotea njia wakaenda kwa Azimio. That 13% governor has been reaching out to us. And I said yesterday, tumefungua milango. Let everybody from this region come and join William Ruto so that we foster development in this region. I want to start by extending a hand to the political class to come, we join William Ruto. The Mount Kenya Foundation, those good old men from this region who met in hotels planning how to stop William Ruto from being president and were not able, and they are reaching us out. I want to tell the Mount Kenya Foundation, please come and join President William Ruto in developing this country. Our business people, our professionals who had been incited that William Ruto does not mean well for them, they are telling me now, since the president came to office, he has shown by word and deed that he is pro-business, that he wants to create a good environment for investment, which is what the majority of these people of this region want. Aine ya kwa kaunti ya Nyeri kapindani kala vikite sesoni ya kuminikilia masomo na kuikiwa nguvia kwa manyiwa make manyisioni kimwe cha maundu make uiti munini wa President ni wawetakana isa ya maundu make utiti ni nadhile na nimailite kuwekea ni anikenda yu kumuthukuma mwenendi ahiwetakana ilembera ya kiimani taikuwa tene na viva anduwe kulicha nzeve onobanini onohundu wa mwe medhitwe maiweta. Nimesoma magazeti leo, oh, there are cracks within Ruto's government. What cracks? Unajua hawa watu ya magazeti ni marafiki zetu. Walikuwa wanatulima. They are still in denial. They are looking for problems where they do not exist. What has happened, there was a small problem, Governor, and it shouldn't bother you. You know William Ruto, our president, is a Democrat.
there was a little issue of uchaguzi ya bunge, which has nothing to do with the president or myself. Wabunge wanakosana hapa na kidogo, which is normal. But the president, being a Democrat, allowed them to do what they want. Gishagwa na utakana ungu watongwe wake na Dr. William Ruto nimembalite kuwatili utongwe wa tongwe ala mekuyana nikenda kuikithia kana ni maya ndoto yo ya utongwe. I want to extend a hand of friendship to the business community, to the professionals, to the middle class. Please come. Let us join President William Ruto tufanye kazi pamoja for the prosperity of this region and our country. And I am saying that 13%, 8% had been intimidated and coerced. It was not in their heart. So it is very easy for them to come and work together. 4% were cheated about something called the system and the deep state. They have now known it is not true, so they should come and work together. 1% is the one that was blindly following the retired president. You are also welcome. So that we support the president, we support everybody, and we work for this country. Gishagwa na utahingi kana ena President William Ruto ni madhani kuete atandithia matandithie va Kenya. Aiwete tafe umwe wa atandithia kuenda kuambise maundu mausovya ndawo va Kenya. Na nimeyumbadiche kumunenga mwanya uu nikenda mahuya maende na kukwatikana. And we want to say, we want to invite investors in the pharmaceutical industry to come and invest in this country. We want to encourage more investors to develop private health facilities like Outspan. And I want to confirm, CS and Governor, as Member of Parliament for Madeira for the last 5 years, I know how critical Outspan Hospital has been to our people in supporting the county government public hospitals. Joseph Kiteka, Gilivote Vilingi Wa Mauvoo, Vamutongoi TV. Ni muvea muno kiteka kwa ngewa isu naindi tuitiana na isu tuambothi uthio muoni omo kuvini ngusokithina mauvombe yange naindi utumani umwe kwiselangaleko ya YouTube Mutongoi TV Stock FM official ve mundu kwetwa Chambati Zaini Boys yasia mang'oi masovyo va Kenya mtunze punda akutunze walienda wapi na niwo mang'oi ni mavata muno kuti sovye mang'oi maitu tuambo semba uthio muoni omo kuvi. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head. My cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Karibu ingine ende na kuumanyithia amwe amwika mangwatanio ya Kenya Kwanza ni matete ya milati kauta ya serikali zikayoni siayo kuyandisia mawatho ala serikali ya Kenya Kwanza inathanie ivindani ya kwikunia maleve kabila kau amwika ni makathi ya itambia minister wa utandithia na Iwanda Moses Kuria ya kuwete mbemba mbindu eki sayansi yani GMO va Kenya mayase kananisi utele ya kuminanza. Having everyone in the National Assembly and the Senate voting unanimously to support young people, not only Honorable Godfrey Maina Karobia,
but also we note the election of Stephen Kalonzo's son, that is Kennedy Kalonzo Jr. It's a milestone, and to our thought as young people, we believe and we feel that this is a true testament that young people can be given an opportunity not only to support but to play the central and falcon role of representing this country to the international level. A lot of us young people, we look unto them so that we can also subsequently be given opportunities. And to this effect, we are calling on the President to also consider young people in his subsequent appointments as he continues to constitute his national government. We appreciate the efforts that the President has done and his government of empowering agriculture, empowering farmers. They have brought fertilizers. So as we await for the farmers to plant maize, to plant the other crops for food security, we have to bring this GMO so that they can help. If we are bringing GMO, the only thing we are requesting the government is brand GMO, that this one is GMO, this one is organic. It's up to you to choose if you are eating GMO or if you are eating organic. Some of us, we want that GMO. Let them bring GMO, we'll buy GMO. Those people who learn organic, let them buy organic in the supermarket. And we want to encourage the Attorney General to use his wisdom the best way he deems fit. But the truth is that CDF has been very fundamental in our education. Our members of parliament get a lot of demands from their constituencies to support them in education. The CDF is the best tool that we can use to enable our students to get proper education, na watu wafanye mtihani na wasifukuzwe mashule. So as we stand, we want to encourage the return of CDF. Governor wa kaunti Ilovi Johnson Sakaja kwiyonovikia na kwasekana amanyiwa onde maskulu ala mekite uniform akakwa wa ningali sia ukwiwa enendi vatendi bila sitwa PSV. Sakaja ombulile ki itina wagotwa isia umbano na otongoi wa matatu sia kaunti ya Ilovi. Sakaja ingi nuwetie kana muvango usu ni uvikia na kotele SMS ilambinye ni ucha nikenda siana sio ikwate ivuso ya kusoma. But when I was growing up in this city, we cared for each other. Watu hii walikuwa walipi kwa matri. Bora umevaa uniform, unasimama hapo mbele ya miguu ya watu tu, unabeba unaenda shule. Mbona mnachaji watu hii? Si tu wabebe? Aya, sasa hiyo wacha ni deal nayo. Are you ready to say all children below class what? Watoto wa primary? Yeah? Tuwabebe waende shule for free. Are you willing? Wacha nione na mikono. Haki Yesu ni Bwana. Hiyo basi. Sasa mimi muniache ni deal na police. Sawa? Kama ni watu hii, but don't use it as an excuse to carry grown people excess. Sini sawa? Watoto wenye kona uniform wakubaliwe kubeba for free. Do you know you people can make us, you can glue our society? Because watu wetu unapata home hakuna food. That's why I'm doing a school feeding program. Ili watoto wetu wapate kitu at least shule kukula. Alafu some schools are far. Hiyo sijui 50 bob ama 20 bob ya kwenda shule, many don't have. Today we are saying children in Nairobi County will be carried by our matatus if they are in uniform for free. And the matatu will not be charged for excess for those children. Because these are short distances to wasaidie.
Hiyo ni utu. And God will bless you. God will bless you for that. Hata walemavu, people with disability, wanaachwa kwa stage. Yeah, we can help these people. Yeah? So you will sit down. We've agreed that every corridor, simko na hizo committees, mchaguane committees ya owners, ambao sasa at the top level will form an executive. Yule unasema ni board, whatever we're saying it. If I want to talk to matatu sector, au nitakuwa naita. Na muthia ni kana maofisa maosese kuma kuya embu ya yulu ni matwaise mosako wa kombwanga ivanda ila itembetikilie kimio ivinda kana ivanda ila si wetekana taitumika ni ingi kutwaise mivango yo ya ungendili na ingi kubitha mio myeya kau vamwe na ndawa cia kumila mosako gutongwe ni munini wa commissioner wa Nembure Abubakar Nur na ula waumbula kana ni mavikie na kuikia mbeni sidilwa kauta. Tukazichoma zile mabaki ambazo tumezipata hapo zote, na tukaweza kudhibitisha ya kwamba kumbe hata zile vitu zinaibiwa hapa. Wananchi walikuwa walalamika wiki 3 iliyopita ya kwamba kuna wizi wa kuku, wizi wa mfugo umezidi huku, na tumedhibitisha ya kwamba kumbe hata hizo vitu za wizi huwa zinafichwa hapo. Tulikuwa tumefai sana. Tulikuwa tumefika hata moja wao mwenye huwa anauza hapo huku Karingari market sana, lakini inarudi polepole, na hizi vibanda ndio zinatumika ili hizo vitu zifanyike. Ni lazima wao wenyewe wachukue usukani. Mtoto yako akiwa drop out, kuna TVET, peleka yeye TVET. Kuna shule mahali unafaa upeleke, ama unafaa uturipotea kwamba kuna kijana anafanya hii na hii, ili sisi tuwe tunachukua hatua ya dharura. Lakini ukiwa unanyamazia, huyu atakuwa abaro, atakuja kwa big baron, na hata keshoe kushika yeye ama kuchukua hatua kwake itakuwa kazi ngumu. Na indi vaulu vanavika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo ni usua saa 1:30 saa 3:30 ninguciokeria ingi ngwanengelelie na angi maingi utondo makwithwa maende na ukwitika ni muvia kwa andiki maitu ma Mauvoo na indi Sharo Ndinda wala wandelesya kwa lila Mauvoo kwanzia ya meko na timu yonde ya Vilingi Wa Mauvoo. Nitwa ERASTUS kithuku wa NZOMO kwa uyu ni utia kilungu ni cha thambalala WINAKE Veronica Siombua mwende na kwa kamusi tiwanesa.